to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, thank you very much. Yes, you're welcome. Oh, this is your girl Teangel back on the Snap Talk. Now, man, every Saturday we are here talking issues and solutions. And you know you're tuned. Every time we come live, we are really grateful. I think whoever that is out there and you're watching, we are only found on social media, whereby we are found on our social media platforms. That is Facebook, the Alternative Uganda, Instagram, the Alternative Uganda, YouTube, the Alternative Uganda, and then Twitter, the Alternative Uganda. You just go into our inboxes on all social media platforms, no tugamba, chowlido tugamba. Fetuyanga tuchisawo, but anyway, that aside, there are today, they hosted us again at Pavilion Gardens. That glow you're seeing onto my face. We are very grateful. The Pavilion Gardens buying sceneries and if you're looking for that scenery again, or you're thinking straight, Pavilion Gardens, Zisangiwa, Lukulina Nganda, Woka by the China any other branch. You don't have one branch that is in Lukulina Nganda. We welcome you all here. Thank you for staying tuned. We are still going forth talking about issues on the Snap Talk. I come with beautiful girls. Kupano ya feno. Netwogera issues. If you're there, you can reach out onto my social media platforms. That is Teddy Teangel or Teangel Teddy everywhere. That is Instagram, Facebook, and then Twitter. Netwogera issues. You know, it's so to la insonga. Last Saturday, I tried to talk about depression. Someone out there already depressed in one way or the other. Netwhy times so about depression, to about definition, to about causes, to about signs, to about what brings it, and leo tugenda kwa tugenda maso nga twogera ku consequences of depression. If someone is depressed, and then the solutions, how do you overcome depression? And maybe one day we shall be coming with someone who is an expert at dealing with such issues. To about mental health, because I believe mental health a depression, you know. So anyway, without wasting any other time, let me take this opportunity to welcome my fellow girls that are in the studios with me. But I became Ababuzako to get the maso. Farida. Yes. Let's say hi to the people that are there and watching us. Hi everyone that is viewing us. Farida Bikobere is my name. It is always an honor being here with Teddy Teangel on the Snap Talk. As she said, we talk issues and we give solutions in real life. Yes, thank you very much, Farida. That has been Farida. Let's take it to Princess. Princess, a very good evening. Thank you very much. Every Saturday. Oh, Snap. Thank you very much. My name is Princess Luwedde. Okay, gwe nali oyizo kwagala okubanga oyina choice maybe ngwa chigamba Princess Lilian, maybe ngwa chigamba Farida or me. So bagenda kwa bagamba the handles there as you go forth bagala kuba sharing their handles bakugamba nti obo yagala okugana fake maybe personal issue, maybe you have a story you would want to share nenga probably twaga jiteka mu alternative page or what twaga chigamba Teangel nenga you feel like Farida ayogedde ku kino ekintu and she would really understand me agala kwa sharing
platform here, social media platform here, you can go through her, not reaching, and it want to talk story in one way or the other. And last time twalaba definition of depression, netulaba stress depression, netulaba signs zayo, netulaba causes zayo. So let's tugenda forth nga tutunulira consequences of depression. Then netulaba consequences tugakola solutions of depression. Kati sagala we have a limited time, and don't forget every Saturday, by the way, Snap Talk is here every Saturday right from 6 to 7. So sagala to tanengeri, we have limited time. Farida, as you tell them your handle where they would share your information. And to know your consequences of depression. I want you to share with me what you think would be the consequences of depression. I am a proud Msoga from Jinja, so I take pride in my names that my dad gave me. Farida Bikobere on Facebook, Farida Bikobere on Twitter. You'll find me on Instagram, Farida, and even on LinkedIn, Farida Bikobere. You can inbox me wherever you find me. Wana wansanze Twitter, Instagram, Facebook. Wana wanoja kubanga ate ofuna bulungi nnyo consequences of depression. Esokera ddala kwetta. Bakuyita committing a suicide. Committing suicide. Yes. Omuntu bw'alaba nga kimuyitiriddeko. Agamba naye lwaki sifa alowooza eri gyagenda waliyo emirembe. Because nze abantu wesibeeranga ko saagala nnyo kugenda nga ye solution ye decision gye mba ntekinga mbukale kangende mu ggulu. How are you even sure mbu eggulu gye liri? Nze ate n'abafa tebadda nti basobola otunyumiza bannaye mu ggulu eyo kale nayo teri mirembe. N'abafa tebadda. We cannot even talk to them okumanya ye kiri kitya bye preaching ale eneno jinga tuli ku nsi bituufu. So abantu wotabeeranga ko why do you make a choice? No prioritizing ayo gamba kusinzira wempeyinze. Let me go to heaven. Ye olicho oti anti ogenda ku heaven because nekikola kyo nyini kyokoze ne mukama takyagala. Nti ekikutwala ekubo lyolonze. Is it a sin as well? Yes. Committing suicide is a sin. Yeah. Okay. Nekubo lyolenze eri kutwala mu ggulu. It is a sin. How sure are you to jatuka? Bw'okomekereza ngo endiza apo mugeyena. Kati olwo n'ogamba otya simanyi batukeyo bejusa nanti nze sifanga kusagala kugamba muntu nti when you get depressed the only solution kwetta. Oba toyina kyosolovinze. Abantu bo balekedde ennaku you didn't share tebamanyi na kumanya kyakuse. Like yesterday I was reading a story of a 16-year-old girl yafiridde mu nyumba ya boyfriend with a 16-year-old girl. They do not know what the causes of her death is. Aba police batugambe they are still bachanonyereza investigating. Naye nga 16 year tebamanyi naye nga boyfriend we gwe bagamba at 16 ze banene limanyi bintu bino bya relationship naye abaana be Kampala omwana akyala n'okukyala ya boyfriend we naye nga ate boyfriend we yewaddeyo mu bw'obuyinza teyadduse teyeekwese yeewaddeyo. So katulinda ye yayogedde ki oba okufa kwa girlfriend we yabadde akumanyiiko. How do you even date a 16-year-old girl? Like seriously nze mba ndaba omwana akyali muto nnyo. Nayenga suicide is one of the consequences. Ate gye tukyasinza okulaba naddala mu bavubuka abakuliridde nga ffe nti abaana ba campus last time nga twakayingira second lockdown nga twalina deaths KIU omwana yesse relationship zitta abantu heartbreak zitta abantu omuntu nasalawo yette nga lwaki muyitiriddeko. Relationship can cause depression. Yeah, heartbreaks. Is totally prepared for. Like, by the way, you can never prepare yourself for a heartbreak. Like, what relationship jola banga mazima kale yadde omusajja omwagala naye nga terina lugendo nga anytime olengera amaziga you be there nga anytime olengera amaziga ngo kama katonda kale kyona kiri naye ngo osuubira okukaaba sawa yonna omusajja nga agenda nga yadde omwagala otya naye ng'olaba takyakuli mu ngalo ng'agenda. So nze akaseera ke ngambira omuntu nti ekyo ekiseera kiba kyaggwe kweggumya obeere sitrongo nti kiri bwe kituukira at least oba tokyalina bulumi nnyo. Nze I always tell my friends in relationships nti we ignore the red flags nti olaba nga wali bakulaga nti relationship tekyalina lugendo naye no sticking on kati consequences ezo nti omusajja omwagadde nnyo takuliiko n'akumenya omutima sometimes akubyeko ekibaati kya mukwano gwo n'owulira nga tokyalina kyoyagaza bulamu bw'ensi eno n'ogamba let me die naye nyina mufiirako. Nze nanti ensonga gye ngamba yayifa idayi nze saagala muntu alonde death nga choice nti nze nonzeewo okufa bwe mba siri naye kale tumufiirwe
That is being selfish. Some guy was dating some girl, so nga omanya abawala bazanya, you know, nakuzanyisa nakuzeno. So it so happens this girl had someone else she was in love with. Ono guy we yakizula yasoka n'akimira ne kimu depressinga n'akirawaza mkyakola yagamba tufaabo babiri. Yet actually committing suicide yake nyine nga namunyiziza njeo. Yes. Ya committing a murder na malali. Na committing suicide, double sins. Can you imagine? Yes. Farida, another mental illness. Omuntu ajja kubeera depressed aluzinge okutegeera kwe akomekereza butabika. Ndi agenda okulaba nga ebintu takya like obwongo ne bufa naawe nga ekintu ekiriwo yali takisuubira. Kati bakimukubyekaawo ng'alaba it cannot even be true. Nagano kukikkiriza nawenga. Mental illnesses abantu bangi nnyo betulaba abawenze nga yali muntu ategeera nengo omusanga atambula yeewunze nga takyalina okumulimo ne bamugoba naye nga yali performinga bulungi nnyo. Nga yali ategeera bulungi nnyo. Naye olw'ensonga nti obuntu obutonotono ne n'okiremerako ennyo ogenda okulaba nga you are drifting okuva mu bantu abategeera n'odda eno. Komenkereza bakuteese butabika naye nga ate wali otegeera bulungi nnyo. Nga wali mulamu bulungi naye ensonga nti ate olw'okuba ekintu wakyagala nnyo ate n'obeera nga tosobodde kituukako oba wali muvubuka oli ambitious nnyo njagala nkole kino by 25 kati naawe you are 29 toyina kyokoze n'owulira nga obulamu ate bukyayina magezi. Ogenda olaba before you know it abadde omwana omulamu ng'otegera ng'osobola okwerisosoka ki ng'ogudde eddalu. Ekituufu ng'ogudde eddalu ng'agamba oyo omwana no yali mugezi. Tobalabako ng'agamba omwana yali mugezi bannaye oba yabaaki naye nga kantu katono nnyo olw'ensonga nti you didn't open up n'abantu bobeera nabo mu society oba mu community wetubeera ne mu families kyetaaga omuntu n'ofunayo omuntu confidinga in it kakibeeki oba kikyafu oba kyaki oyo ye nja kimugamba nga tomutya nga buli kimu oba wasse muntu oba wayenze muka neighbor oba wakwanye mwana muto wali under age ye ebyana buli kimu ngambi oyo muntu aba muntu wo nti nze mpulira abantu bagamba my person alina okumanya buli kimu kati kankubuze nga Teddy tanaba kuswitchinga yo person asobola yo boyfriend asobola boyfriend wo asobola obera mama wo asobola obera mukwano gwo like Teddy nabera nga she's your person nga buli kimu ekikwata kugwa kimanyi asobola muganda nga kumanyi in asobola obera muganda nga kumanyi in and out osanga abantu naye agamba okimanyi nasanze Farida nga akola bwati ne bwati nga kinyumiza nagamba ne Farida ekyo takikola gwe mmanyi ekyo takikola oyo muntu aba akumanyi. All right. Farida, oyina nene danto na yinga Omumbejja. Naye tugambe consequences of zomanyi, consequences of depression. Bana ndi depressed, you know, nze golaba. Sigala ko sabancha because you know there are different things that depress us. Last time I posted on my Instagram and I asked people to ask me questions about depression and one friend said, I want an advice. I'm so depressed. It is so hard to please my mother. In that everything I do bulichenkola and this thing is eating me. It's depressing me. And she didn't tell me of her consequences, but what do you think would be the consequences of that girl? Consequences ngendo soko kuwa ya kwetamwa. Abachita bata mu luzungu. Kwetamwa. Okay, getting rid of something. You get fed up. Fed up, yes. Ne wetamwa no gamba oh my god. Ye kati nchakola chikunsi. Mwembanga n'abantu bembadde subira okupleasinga sikyasoba pleasinga otandika okwetamwa n'ogamba okay mwemba sikyasoba pleasinga that means sikyalina mugaso ku nsi otandika okwelaba ng'omuntu atakyalina mugaso atakyalina makulu okiwulidde okugwamu essuubi eno ensonga ndala kugwamu essuubi n'ogamba kyensigaliza okukola Farida kyayogeddeko kwekwetta n'ogwamu essuubi mu bulamu n'ogamba butufu sikyasobola kumalako sikyasobola kugenda because nina omuntu omugwe nali mpuliriza nga agamba naye lwaki buli kyenkola tekitambule buli kyenkola tekivaayo ne bwe nkirayingako engalo kitandika nga kyekyo nekituuka mu kkubo ne kifa ekitulidde so omuntu oyo aggwamu essuubi n'alaba nga takyalina era makulu takyalina nnyo makulu kusi takyalina nsonga lwaki abeerawo so abagwera ne baresolvinga mu kwetta abamu bafuna obuzibu kubungu nga Farida wakyogedde nti otabuka otandika okujuza ebintu bingi nnyo mu mutwe gwo otandika okutabuka
abadde akeera ku makya n'okola ebintu nga bw'olina obbikola okeera ku makya ng'olaba tokyalina kyakukola ng'oddayo nga weebalira nekansigale nga neebase okiwulidde abamu bagamba nti bwe neebaka at least mbasirowooza nnyo nanti you are half dead so ebyokunsi bino biba tosobola otebirooto ebyentiisa because you know you're depressed no any apo ofunye zi nightmares ozukusa omutima gukwewanise tobitegeera ekyo nakyo mbadde ngenda kyogerako naye abantu bwe batu bw'atandika ofuna obuzibu ku bwongo bagamba undi yakolanga bwati lwaki ate kati akola bwati otambula weeyogeza weka obeera weerabira wali osanzeko omuntu ku kkubo n'ayimirira nakutunulira n'obusungu nga tolina kyomukoze n'ayomba n'akyuka n'agenda n'ogamba nze ntera okugamba abantu balalu ne neeyongerayo no ekirala abantu abamu atandika okubeerawo nga ye abeera nga mulalu abeera nga kasiru nga yeegeza yekayeka wagera kino bwakola kiri okiwulidde otabukira ddala omutwe gwe gwa tegukyakola bulungi okiwulidde okwerabiralabira ekyo nga okutabuka omutwe bwe kiri weerabiralabira otandika okwerabira kyobadde okola mbadde nkola kino nokyerabira buli kyebakugamba kwegamba mayindi eba terisetebintu bingi nnyo so weerabira mangu mbozi obadde oŋambye ng'omuntu yakugamba essaawa eyo nti tedikola kino n'okyukamu bwoti ogenda okudda nga tojjukira kyakugambye ate abamu boonooneka n'ayonoonekera dda n'afuuka kisaasalala mu community n'asalawo okunywa omwenge gwe yali tanywa okwerabira kiri yes n'asalawo agende ayende kifuna ekiramu bwe kati nga bwe bakugamba nti olina AIDS osooka n'okubyamu nozaayo akatambi emabega ani yamunkwasa namugjawa namugja saamujja ku muti kati nange buli ayita mu kkubo lyange beeba n'amanya n'ofuuka nti ofuuse ate ensolo ota buli n'alumanya ne saalumanya bono bano batwaliddemu gwe ota buli kalamu si mwana muto si mukazi mufumbo siki ne weevaako ensi n'ogivaako gwe nosalawo abantu boonoonekera ddala depression eyonoona omuntu n'asalawo bw'avamu eyo period ya depression buli muntu avaayo ne decision ze mu bulamu abamu bw'aba afunye okuyambibwa afuuka omuntu ategeera bw'aba tafunye kuyambibwa n'akola decision zize nga ye aba muzibu nnyo agenda kagenderere nga mukadde akogga taddamu kubijja mukadde akogga sibimanyi awo weekomye. I don't know what on earth that could mean. I honestly don't know, but she's going to clarify. Omukadde akogga aba agenderedde no omukadde bw'atandika okkulirira n'atandika okogga taddamu kugejja awo omanya aba agenderedde tagenda kuddamu kugejja ate abamu nga mukwano gwe yasiyalinze story ye ayinza okuba kati nga ye bw'aba maama we amuteseko pressure alina okuleeta omusajja bakola ensobi mu bulamu nti ajja agenda afuna omusajja osanga maama ayagala musajja wa ssente afumbira omusajja gw'atayagala bwe butabanguko mu maka violence omanya buli decision gy'okola erina consequences zeekuleetera mu maaso nti maama amuteseko pressure oba ayagala afumbire oba yeetaaga afuna omulimu atandika omulabirira by'atalina tasobola kumusanyusa nga bw'akyogera osanga ayina boyfriend we bano tukole twezimbe naye nga maama ayagala musajja ayina ssente musajja yeevuga nakusomesa obanga maama ayina ne gwe yamulabidde nti ajja kukola ensobi mu bulamu agenda afumbire omusajja gw'atayagala kale agambe kale kangende mbeeyo olw'okuba maama gwakola ki nsanyuse maama wange naye ebyo ebintu birina consequences bebijja omuleeteramu eri maaso mu future nga tugenderedde ojazaala abaana b'otayagala osanga mu bufumbo bw'obalayo emyaka 7 oba 5 oveeyo abo abasajja nno nga yakwetunzeeko mukwano ng'akuteseemu ssente ze okufa kwe tuwulira okutali omuntu teyalwadde teyakoze eki bakeera ku makya agamba gundi yafudde bamuse omusajja yamuse yakuteseemu ssente zo olya ssente z'omusajja ng'owooza mbw ate nze nali sikwagala maama yakunsibako wali kuti wali toli muntu mukulu ng'osobola okwesalirawo so n'ebyo tubisuubira nti omuntu ajja kukola decision eri forced nti maama we yakuforcinze yes maama we yakuforcinze okikola oba abamu bajja kufuuka public nuisance nga buli kimu ye kyabusiru abikola mu public tafaayo nga yeevaako ye yava ku nsi akola byayagala bimusanyusa osanga yasoberedde omukadde neyebuuza omukadde yakusanyusizzaaki ngasoberedde tamuziraba story mukadde wa myaka 8 ngagamba tamanyi kyamutuuseeko naye ng'osanga yali abatolinga ekintu n'atasharinga n'ata opening up when you do not open up you make stupid decisions because oba toli guided
So any decision that comes in your mind osalawo busajja ngamba anyway sanga kino buli kimu nanti ekijja ng'okigezesa buli ekimu ekijja ng'okigezesa wesanga okoze ensobi nnyingi mu bulamu sina kindi ng'okomekereza mu kkomera obanga ogenze nobba ne bakutta naye ng'oluzinza obulamu because you didn't take the smallest decision of opening up noyogana ogamba you people I need help. It is very difficult for people to ask for help. Naye ng'ate kyangu nnyo kiyamba nnyo nnyo bw'oba osabye help. I need help toyagala financial toyagala wakusuza just to open up oyina ekikulya kikutta kikumalawo you open up wetaaga omuntu akutegeera. Thank you. That is, we are still in the studios. We are still with Farida and then Omumbejja. Bino sharing. Some of them are out of experience. Some of them, they have had stories from different people. And I want to take this opportunity to plead to the parents. Parents out there, we, your children, love you very much. And we look forward to, pleasing you, doing what you really want. But I don't think it is wise you forcing your kid to do what he or she doesn't want to do just because they want to please you. Bwebosanga omusajja guy mama yamugamba nga leeta omukazi akuletedde omukazi oluusi tamwagala. Before you know it, bali mbufumbo, but their marriage is literally not there. Yachikola kusanyusa mama ali anemeddeko nga nzisiri ready. So parents, please have our backs. When we need you, please have our backs. And Serabide, we are still talking about consequences. Solutions where we are tight and but we are going to be digging deep to the solutions is a depression. Kuanga, personally, I don't believe in someone taking one another's life or taking his or her life because one is depressed, because I know that's not the solution. It's never the solution to something, because like I told you some time back as we had just said this series of depression, my dear, warfare, honestly, we don't lose anything. Rather, you lose. You lose in a way that there are goals you had set, those at accomplishing. There are things you had said when you're a little kid that you had said, when I grow up, I want to do this, I want to do the other, I want to do this for my parent, I want to do this for my mom. So even when you don't feel something for your parent, you're the loser at the end of it all. You are beautifully and wonderfully made in God's image. I say this to myself every morning, every goddamn morning I wake up. I say, oh my God, Teangel, you're beautiful and wonderfully made. Omumbejja, tekyayogera consequences. While we are ngamba, some friend of mine was telling, okay, she's actually not a friend to my friend. A friend told her, so nga yabadde sharing, so that we could help in one way or the other. Nagamanti, her friend got married to a guy, and this guy yabbye $1,000,000 from. Okay, they didn't actually get married. Like, you would cohabit, and before you know it, you have you have a kid, and name terms all so this guy, yes, so I call it, no offense, kaondoka kuyedinisa. Not the holy matrimony. No, you are not offending anyone. So, no holy matrimony, you cohabit with your boyfriend, before you know it, you've grown together. Ono guy, nabba kumukazi we, oyonga, gwamaze naye emyaka wamuzalamu n'omwana, nabbako $1,000,000. On the woman finding out, so to find out where the woman was. The man, pardon me, guy, it was his introduction. And this lady was very depressed. She says, I feel so bad. I don't know if I should confront this guy Mugambe. I'm so embarrassed. Whether I should tell my kid, I not long. It was like 2 days only to find out introduction. Yes. So what advice would you give to this person? She is very depressed. She doesn't know what to do at the moment. Relationships always I don't think sometimes it really matters, because olaba Teddy abantu abamu abasajja abamu bwawasa omukazi mbulwa kubanga abadde amufunyisizza olubuto abamu ayinza omuwasa not because amwagala but just because amwinamu omwana n'amuteeka ewaka n'agamba mbutuufu gwe ndifuna omukazi nga gwe mbadde njagala ono muleka ne ngenda n'oli kati lindako Teddy maleyo oluusi abakyala gwe n'omulemerako n'ogamba wallahi kiba kibisi engeri gy'amaze okunzalamu omwana wansetuladde ekigere sibi ebyo byayifa idaye nimba setula kyaki onzaddemu omwana. Why did you even get me pregnant in the first place yet you're not willing to have a future with me? Why? Twali tuzanya tepo
nenkulosa akapiira okiwulidde nekivaamu bwe kityo omanyi nti abantu ambawasa abantu bwe batonga just family enforce nze nebagamba muwala waffe wamutikka etulyamugema olina omutwala oba oyagala oba toyagala okiwulidde olina omuwasa just because wamukola ki wamufunyisa olubuto so abamu n'amala gamuwasa just because bankase muwaso ne wayitawo ebbanga nga babadde bonna myaka 2-3 oba 4-5 namulekawo nafuna omuntu. Then what steal my money? Why do you take my money okugenda okola mukolo gwo? Wemalire genda okola mukolo gwo sigaze milioni zange omwenda atandika business yange. Yes, it zingono tamanyi oba yamugambye mpola sente. Like you would know, you stay together, you're basically one. So oli amanyi woterekezizo nawe omanyi waterekezizo. So iyo mukolo gwe gutukajja yezize nakimanya ezize. I think omusajja yali yamukyawadda nga omukyala takimanyi. Okay. All right. That's what I'm thinking. Ayinza okuba yali yamukyawadda nga just amuleseewo ayina omwana wange amulekedde okay mukyala ayina omwana wange namuleka mu nyumba okay namuleka ewaka naye nga yo already ayina plans z'endala nnyo okiwulidde oba nze kyenneebuuza oba ayina akantu konna ke yali amulazeeko mu bbanga lye babadde bonna obanga okay nga amulazeeko nti oba atandise okwendo something because ayinza okuba yakiraba omukyala n'atakifaako mwami wange nja mutereeza with time obudde bwe munaayitako nja kukola ki nja mutereeza akigaana n'agenda kugeza. Okay. That has been Omumbejja's say nga mumanyi obudde budduka ddala sikiriza nti first session yaffe ewedde naye njagala obagamba nti gwe nena ali eyo nga obadde tonajja bagambe nti snaptalk etuuse etandika ssaawa 12 zennyini ez'olweggo paka ssaawa emu gamba muno tell a friend to tell a friend. Anyway, wetuva mu break Farida agenda kwatula naye endowooza ye about this story. Let us go for a short commercial break tugenda kwatukomawo mangu ddala tewerabira tuli wano ku Pavilion Gardens bannaye akawewo kano. Oh God, see you. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
from that session, but I appreciate each one of you that is there. And go. Ochatra komido kwa the right from 6 paka katingo chagamba nyakula bachigweda. We are really, really, really grateful. We can't thank you enough. I think you can only and only find us on our social media platforms. That's the Alternative Uganda. Ku Facebook to be live by the way. Then by Monday, shebere good day Saturday. So the Alternative Uganda ku Facebook, the Alternative Uganda ku YouTube, the Alternative Uganda Twitter. The Alternative Uganda ku Instagram. Following you can go ahead and click on to that bell, notification. Every time we go live, they are live with the Mighty Drive, they are live with the Snap Talk, they are live with whichever show you want to following up with. We're anticipating a story sharing with the people in the studios. I have a friend, introduction. So Farida again to view what she thinks about that, but also you who is out there. Wowe inachoyaga tugamba comment in our comment section tugambe gocholoboza ndaba efikolinyo olikulaba tukwebaliza ddala Ronnie webale kulaba bambi tusima bongera Norman to him say thank you for watching abona bali komwe thank you guys for watching we appreciate neyo nga video Farida omanyi ono by the Twitter senga wafe ku mulimu she's articulate by the she gives you point kali kowa she usually gives you the right advice and at the right time. Farida, you wanted to to comment. Yes, to comment on the story. Nega abasajja men akobuntu kabuntu akamweka alagawa like otuka okubba esente z'omukyala gw'osula naye mu nnyumba ozitwala oyanjule omukyala omulala at least kwanjula mukyala mulala by the way it is fine, it is okay for as long as okoseza finances zo naye sente z'omukazi zaatuuyanidde ate ozikutte ogenza oyanjuddemu omukyala omulala eryo jjogo ekisookera ddala omusajja mubbi, he's a thief. Nzero oyo mba ngenda kulopa. Let me give you a short story. Utamuseka. Nze mba nziruse misinde. Yes. Police. Oyambibwe. I had my friend when I was still at campus. Ngakwata abana from good families. Ngakwata smartphone ye, ngakwata center agenda kulia boyfriend smartphone. After 2 months down the road, nga boyfriend tagenda tafuna girlfriend mala ngontam dumpinga. Nyagamba nze sifa nako. Zendi katika aluyira kale bwesi kwagula nkusiga enziro paka ku police no gamba chi police Farida we yaduka emisinde musajja boyfriend yanzibyeko essimu yange ne bamukwata receipt yali manyaga gamuwala you cannot even kugamba linayimba muwadde yali amwazise no yali amwazise Farida nze ndoza yali amwazise nga luli bolo alinga yali yetegese nti bonchawanga ebyange mbinona Farida when you're in love mbutufu owoti omuntu ekintu no mana gano kino nayo because ondanyidde akumanyidde no kuchawa cha buntu batutona bachawandikibwa abantu tulina kubeera fena lubeere bwe yamuchaga omuwala misinde mpaka ku police yanzibyeko essimu yange ng'amanyine gy'abeera of course boyfriend oba omanyi obufoobwe ne bamukwata mwana namutaya you either give me my phone oba tuddingana Wemba mbadde nkwagala nnyo sisobola kudda. Ate oyo agamba esimu yange giteeke wano. Ogenda ne girlfriend. Well, remember tuli ku campus. Bano bagaya abeeyiya. You see wabeerayo bano bagaya abeeyiya nga kale taata we oba maama wanne sente oba alina kuza government. Ng'ali mu humble families yadde muziyita poor families. But those families are humble. Omwami tumuhimbize no bali ogenda kimunyonyola ekyo wajja aziri humble. Kati gayo no ng'omwalo nabadde nga mimiza. You see wali abalenzi ba users. Ate girls should look out for them bayitirivu. They are users. Nti ajja kwagala olw'okuba osobola omuyimirizaawo asobola okujjewo ojja kuba ofumbi ekyeggulo ali agende yeebake naye nga in actual sense takwagala nga just akweyambisa bweyambisa omuyise mwaka akaseera mpaka wanaatuuka nti asobola okweyimirizaawo gwakute naye n'abasajja balowooza nti teriyo ba users naye nga ate n'abasajja gye bali balowooza nti abawala ffe ba users naye nga n'abasajja ba users nga tamuwa kitiibwa kye yes nesamuwa omusajja ng'omusajja wakucunga olw'okuba akuteekamu esente ze n'omukyala bw'awulira eyo pawa nti akuteekamu sente ze kati ono bwe yalaba ng'akooye nagaka neeyongereyo kanyonya omulala away from that it was
a simple story. Okuddayo ku story ya girlfriend ya mukwano gwo. Nti bawe mubbi kyekisookera ddala. Ekyokubiri yamunyooma. Nze I would give this solution to her or advice. One, I'm confronting amugambe whether she still needs the marriage or not. Amugambe omanyi wabba sente zange. Nogenda noyanjula omukazi omulala. Gwe mu butuufu bw'olaba wate wakola kya buntu. Esente zange zikomyewo mu buntu because agenda kufa. Like okumugamba nti tokyogera musajja muleko olw'okuba omwagala. Tewakyali mukwano ne bwana amukomyawo nabeera mu nyumba ye naye nga ta openize up omukwano teguliiwo. Ekisooka wazeewo okwekengera. Takyasobola ku opening up ku bintu byayina kuba akimanyi ono we mugambira nti nina ploti yange wali ajayitawo ne ba block agitunde. Because obotebuba tebukyali bufumbo ng'akange n'ekyo kikyo. Obo tebukyali bufumbo. Ekisookera ddala let her open up. Bufumbo ennaku zo Farida ebuli akako. Obwenaku zino obwawa nedda ni mukwano gwo mulabewo. No, update by the IC families, you find that omukyala yagamba kange there is a book I was reading sometime nengoli chiki yakola ebyobugagga webiti nga bawe tachimanyi nako nenga ne bawe ye amwe yabizana mgacho nengoli ye akake nanti kisinzira kuva we mwali mutandika mu relationship wasooka ye enkokoto tewali mu relationship eno yatandika eti ya omusajja wali omwagala olw'okuba lwa feelings zo ba omwagala olw'okuba musajja mugezi ayina ideas atusobola ozimba family nibyanjawulo ebyo ebintu because gwe omukazi kati oba ogenza kufuuka user ne bw'ona azaala mu musajja ono abaana gwe wamukozesa kulinnya ddala nti era ogenda kubesinga ku properties ze wezimbe yadde oyina abaana gwe buli kimu osikoza wuwo that is not marriage gwe wakiyingiramu olw'okuba oyina weetaasiza naye nze omukyalo ono kyemugamba opening up whether she still needs the man or not amugambe nti ne bwana aba amwetaaga omusajja ajamanya bwana aba ategeera ajamanya agambe kituufu kye nakola kikyamu naye nga amugambe ate sikumala gamugamba amugambe azikomyewo sente ze fine yazikozesa naye azirefunding because you cannot rule out kiri kyabaawo yamala okwanjira omukazi omulala kyaggwa so takozesa busungu nti kale olw'okuba sente zange ne bwotazikomyawo kasitobeera ngonjagala love never puts anything on the table. It doesn't. So akomyewo sente zo naye nga kisinga obukulu you open up to him omugambe naye nga kyewakola kino bwe kiti nkimanyi wayanjula n'omukazi ayino banaye omuntu ajja kufa akere ku nkyanga yayabisa omutima afe ekituubi nga tayogedde amugambe omanyi esente zange wazibba kyewakola si kirungi manyi n'okumanya nti wabwasa I know naye nga I am still standing what I need is my money. Kubanga omusajja wasalirawo tukkiriza tugane omusajja wasalirawo abbe sente zo esente zo nyinyi agenda zanjulemu omukazi omulala sirowooza nti gwe aba akwagala kati olw'ensonga eyo let her open up oba yakyayagala omusajja oba takyamwagala opening up amugambe kino ne kino kyaliwo naye nga nakitegeera naye kyensaba sente zange kale okole ki ozikomyewo n'ekyokubiri bino ebyokumugamba mbu you focus on the baby asoke yeyagalenga ye because the more you yearn for love gyotafuna gwe weerabira okweyagala weerabira nti nange wendi nti self love to receive love you first have to give yourself love nti weeyagala what comes out nti bwe weeyagala ojja kwefaako tojja kubeera nanviiri nga lulinga lubuto myezi 9 ku mutwe ojja kwefaako weerabirire bulungi ogulaakago yakakunyumira okoleki because buli wetugenda mu marriage zino omusajja akukoowa alaba yakwana omuwala eyeefaako yalabika bulungi n'otuuka gali osiiba n'akanika k'omwana omutwe ku nviiri lunaku lulamba kati nga teweefaako omusajja give love to your own self weeyagale gwe nga gwe before you yearn for love from others because buli muntu wakulaba nga weeyagala buli mukazi anyirira asooka kweyagala you cannot kubeera nga teweeyagala ngono nyirira tekibeerangawo ko mbwafirira abaana first love yourself soka weefeeko sit down and really think kiki ekyaleetedde omusajja ono okola decision eyo bw'olaba nti ensobi ziri ku ggwe weetereeze bw'olaba nti ensobi ziri ku musajja muleke let him roam muleke agende bw'aba yafunye peace sometimes naffe tubaaya n'obuzibu nti omusajja tomuweeza omumalako emirembe naye era you want him to stay tyova olaba nze nsooka nenkugamba weekube mu ttooki gwe buzibu yeye buzibu oyinza okuba nga you have not given him that environment emukkiriza okubeerawo yadde ayagala environment tewali n'asalawo agende bw'oba gwe buzibu mu bulungi saba sente zo bazikomyewo weekolemu omulimu omusajja omute
mububi oyo senga Farida ngai nabagamba ntumita senga afe je tubeera tugamba senga Farida mai kano ke kagudo n'ennyamba. Anyway, today we are not talking about relationships. However, that story is depressing in one way or the other, so that's why tukirese up tukyogereko naye tuyolekedde kutandika solutions. You are depressed. Banegwaleo nga you feel depressed. Duka tutuse ku kinusu kyennyini kye tugenda okukwatako. Tugakwa tukugamba our views, what you think. Naba mu comment section abagenda kwa bakugamba what you think, what they think rather that would help, that would be a solution to depression. So go ahead and aliyeyo, the page is the Alternative Uganda. Duka tutandike. Princess, tutandika solutions of depression. What do you think would be what do you think are those solutions? You think ezinzo yamba omuntu ngali depressed about something no lowoza tuwakola kino na kino, or if you did this I don't know, whichever thing you think that would help one get relieved. Relieved, okay. Yes. Konse kuno zikiriza nti buli omu abako n'ekintu kyayagala nga kikyo akyagala oba nga kimunyumira. I'm one person ayagala ennyo music, like bwe mbeera awo nga mpulira okay siri fine oba nina bingi nnyo ku mutwe oba ndowooza nnyo baki music anyambako okukakana oba sikyo nendaba movie n'olaba movie ng'erimu ka comedy n'oseka otulidde so kikuyambako okukakanya obwongo bwo nti bw'oba badde olina bingi nnyo by'olowooza oba badde olowooza ogamba okay the only solution gye nyina ssaawa zino yakwetta oluusi owuliriza music because the new okay nyumira for as long as kinyumidde matu nga mpuliriza but there is that music yogera naawe ochulidde these worship songs owuliriza ng'olya ddala luyina message ochulidde so the moment wotandikira okuwuliriza that music focusing on picking a message eri mu luyimba ochulidde no ogambe okay oluyimba luno ayimbi agamba bwati ne bwati ogenda okumaliriza oluyimba nga okitegedde toliweka because abantu bano batandika okuyimba ku bintu bwebiti kitegeeza nti bihappeninga waliwo abantu bangi nnyo ababiyitamu oba ne babyeŋŋanga ne babivaamu nga balamu naawe n'omanya nti the only solution si kugamba nti ogenda kwetta sigamba nti oba ogenda kwekyawoko obulamu bw'ensi eno okiwulidde so ofunayo ekintu ekyo kyowuliramu emirembe n'ogamba okay bwensamba akapiira mpulira nga nzikakana niwe mba mbadde nnyina ebirowoozo bingi bitya mpulira nga nkola ki mpulira nga nzikakana so ekyo ky'oba okozesa okulaba nti obudde bwo obusinga buli woowulira nga oweddemu amaanyi oba n'owulira nga kyoyitamu kikulya genda ku ekyo kyosinga okwagala bw'aba music genda music bw'oba olina wuufazo tumbula omuziki gw'ogunyumirwe obuzina nga boddeno ogenda nno okumaliriza mu butuufu okooye ate bw'okooga kangende naabeko mpumulemu oba toze ku kintu ekirala n'oleka kiri ky'obadde oliko ekyokulowooza ngenda kwetta kati essaawa zino ngenda kukola bwenti ne bwenti ekirala funa omuntu gw'oyogera naye gw'owuliramu emirembe n'ogamba nti nze bwe njogera ne Farida mpulira nga nzikakkanye bwe njogera ne Teddy mpulira nga okay nzikakkanye okiwulidde like open up to someone omuntu amanye nti gundi bambi ali bwati ne bwati twetaaga omuyamba mu ngeri eno n'eno okiwulidde because nzikiriza nti ekintu bw'okyogerako oba bw'okisharinga n'omuntu ofuna okuyambibwa oyinza obutafuna kuyambibwa kw'obadde oyagala naye omuntu oyo nakuwa advice okiwulidde oba oluusi n'oyogera ne openinga up waliwo abantu abamu nga bwayogera ku kintu akaaba amaziga like n'owulira nga akabadde wano eno kavudde omanyi akakantu akabeera wano kanyiiza kaluma akasajja kaba wano like ng'omuntu akunyiziraga n'ogamba kati obanje ng'oli bwoti naye bw'ojja n'ogamba gundi oli anyiiziza mpulira obusungu okiwulidde onagamba akakkano bakola bwoti oba n'okaaba okiwulidde owulira nga yes okakanye ku mutima nga kyoba akasajja akabadde kakumezeeko kakakanye so openinga up n'omuntu gw'owuliriramu emirembe gogamba nti okay ngenda kusharinga noono naye ate nayo gwe openingidde up tofuuka kakusu nti onaŋŋambye ngenda ddujja wano ndutwala eri ogenda otuuka nga washarinze ensongayo naye nga ekyalo kyonna kimanyi okiwulidde nga gwosharingidde kakusu kava wano kanyonyola ono kanyonyololi so gwe goba sharingidde maybe abanoonya solution nga kimususeko nga anoonya ngeri ki wakuyamba siraba nsonga lwaki bwe mba nga nsharinze naawe ogenda ogambe Farida
ogambe Arnold, ogambe Kato, ogambe Rogers, ogambe Anita, okiwulidde, ogambe otandike n'okunyumiza enkoko ezitaabibaddemu. I mean, simanyi lwaki, like siraba lwaki ate oba ogenda onnyonnyola, because nze mba nnoze ggwe lwansonga gwe mpuliriddemu emirembe ne ngamba kanneeyabize Teddy, okiwulidde. Oyinza okuba nga toli nnyonnyo so close, okay, mukwano gwange ow'okulusegere nnyo naye nga nkuwuliramu emirembe nga ngamba nti bonna sharinga ne Teddy mpulira nga nja kukkakana because oluusi ebintu ebimu tojja sharinga wana best friend wo wana muntu wana Farida yamwisani person yes okiwulidde naye nga omuntu gwa sharinze naye omuwuliramu emirembe okiwulidde gwe gwa sharinze naawe sikusuubira kugenda kutandika kundaala asanju ku nju okiwulidde toyanika ngoye zange bwebanga nkunnyonnyodde nti bannange ekinnuma kiri bwekiti ne bwekiti okay baŋŋamba nnyina obulwadde bwe buti ne bwe buti sira masonga lwaki ogenda nonnyanika buli muntu n'amanya nti musajja oyo mulwadde yafa dda omanyi ogenda okuyita wali nga bakubalidde n'ennaku z'osigaza ku yes ogenda okuyita ku kyalo omulambo gutambula nga yemboozi ewulikika okiwulidde so bwe mbanga abantu besharinga nabo ensonga zaffe bambi mukuume ku byama mweddeko mukuume ku byama okiwulidde yemu ku nsonga okay yemu ku solutions jenina opening up bwobanga olina ekikulya nakikuliridde ebbanga vaayo oyogere okiwulidde we tofa kisiiri togamba nti sina ku nsi kuno agenda kunnyamba okiwulidde funa ebintu ebikubuzaabuza obwongo weefuule bize okiwulidde weefuule bize funa ebintu ebikubuzaabuza obwongo oleme kubeera awo nga otudde omanyi buli woobeera wekka ebiseera ebisinga ebirowoozo byesomba okiwulidde obwongo bwo buneeno bw'obanga oba nakasoma wanti fuganga obwongo bwo ng'oli wekka ofugenga akamwako ng'oli mu bantu okiwulidde bw'obanga oli wekka most of the times tugeze ng'obeera mu nju wekka obeera awo nga tolina muntu jjukira tolina TV tolina oba na karadio okiwulidde ekintu oluusi ekiyinza okukubuzaabuza oba ekiyinza okukutwala ebirowoozo byo oluusi etera kubeera ssimu okiwulidde so bw'obeera ku ssimu biki by'olaba essimu eyo gy'ogamba nti okay ye mukwano gwange olaba biki okiwulidde oyinza okwesanga ng'oli bamugambye olina ekirwadde gundi nagenda nanoonyereza ku kirwadde ekyo agenda okulaba nga ekirwadde ekyo tekiwona bwamala okumanya nti tekiwona agenda okulaba abantu abalwadde okay antandika okuba obufaananyi like oyongera munnyo mu bbwa okiwulidde newakubadde essimu yo kyekintu ekikumalako ebirowoozo naye ogikozesa kulaba ki bintu ki byolaba olaba bintu bikumalamu maanyi olaba bintu bikuzza mabega bikuleetera nnaku oba olaba bintu bigenda kuyambako kola ki bigenda kuyambako kuwona so bye tuddukirako for example abantu abaddukira ku masimu gaabwe nga baali depressed nagamba okay omuntu gwe nyinawo saawa zino ndi mu nju nzekka omuntu gwe ninawo saawa zino yessimu yange essimu yo gikozese okulaba ebintu ate ebiri positive okusinga okulaba ebintu ebiri negative okiwulidde otandika okujjuza obwongo bwonna because oluusi tugenda okwebaka for example tugenda okwebaka nga bye tulabyeko okiwulidde byebisembye mu bwongo bwaffe bw'obanga olabye ebintu nga bikumalamu bumazimaanyi okiwulidde ogenda kuloota ebirooto ngaoyaddala gwe mutuufu ku nsi kuno tokiteetaaga kubaako awujjako era ku makya ogambe ate ne bye naloose byebyo omanyi batugamba ebirooto oluusi biba bya ddala okiwulidde so buli kyonna kyonna kyokola kyolaba ku ssimu laba ekintu nga kigenda kwongerako tolaba kintu nga kigenda kuzza mabega okiwulidde bw'obanga okimanyi nti oli depressed because abamu bamanya okay depression eri mu kundya music takoze njogedde n'omuntu tekikoze kanzire ku ssimu yange okiwulidde dda ku ssimu yo ng'ogenda gikozesa ekintu ekyomugaso ng'ogenda kulaba ekintu ekirungi ekitali kintu kigenda kumalamu maanyi kitali kintu kigenda kuteeka wansi okiwulidde n'emikwano gye weesembereze abantu abantu abakukkiririzaamu abakkiriza nti Teddy osobola okukola kino abakkiriza nti osobola okutambula ebigere 7 okiwulidde negative energy gyeggyeko those negative friends that always believe you can't do that tosobola kukola kino ye ate bannange n'oli yakikola n'agwa okiwulidde bw'otandika okwekuŋŋaanyako abantu bwe batyo kyongera wali obulumi ojja kumaliriza wali ogenda otuule wansi oga naye mbutuufu mazima amatuufu era ddala kituufu kyoba buli kyenkola tekitambula kubanga abaana bagambye nti neyasemba okukikola yakola ki yalemererwa
okiwulidde so bwewojjuzaako abantu bwe bataba negative energy nga bwoba describinze okiwulidde nakyo kiba kibi kyongera okuleeta that depression okubeera ng'ekola ki nga ekula. Okay. Yeah. Thank you very much, Lilian. That has been Lilian's one of solutions that is what is so by the in the ndabye madam nezi solution be it by introvert because I was about to ask a question of someone shared ngamba. Neo ngamba nti mpulirize nyimba bwabanga musajja bamulesewo nyimba ki specifically kanga agenda kuwuliza agenze uliza hiyo agenze kati gwe mugala agenze nga bakulesewo luyale ate oba bakuchaye ongo ate ngo sigalo kyakuba nyambula we nali omwavu nomba dalanze kati tiba chikuyamba in that you look forward to making the money ajengo mugaba nyambula nzifunye. Give us your solutions. Right, give us your solutions. Naye nga nze njagala okukubiriza abantu ekintu kye banyooma ate nga kikigenda bayamba ennyo find a counselor. Omweyabize abantu banyooma nnyo bakansala no byagenda okunkamba. No, by the way, counseling sessions are not expensive. They're really cheap. Lwansonga nti ebintu tubitya ebintu tubitya like one of my friends was telling me nga tuli cafe jabanaga nali manye emmere yagano ya bei nga manyi tigisobola ngamba ekintu obeere no nga tokigezezzaako no kitya that is how we fail in life nti ojja kulaba dream nene nnyo yo sigisobola kati sinza Farida wabwe mbere vice president really ewaffe teberangako n'omupi ne MP yadde n'omuze n'abeera ntya okitya ng'olaba kinene nnyo tosobola kukya affordinga kati gyokoma okukitya gyokoma ne wilu ye eka sisobola ekyo nakivaako bannange mpozi ali ba mwana wange yalisobola nayenze mpozi ali ba wange naye ekyo nze sigenda kisobola naye nga this counseling sessions are cheap. Ate gyokoma okugendayo gye bakoma okuwa free counseling sessions nagamba okay leero togenda sasula oba I've given you 5 you are going to pay for 3 zine bbiri za bwerere nti omuntu akukyajinga kusinziira bwoze bwe bagenda okyajinga nze mukazi wattu si bwe bagenda okyajinga omuntu omulala yenna nti omuntu akukyajinga kusinziira bwoze akulabye wenyonyoddeko n'amanya nti embeera gy'oli musiki si nnungi kati oyo gwe basobola okubbako emiliyoni 9 asobola okuaffordinga counseling session ey'emitwalo 5 oyo ali mu position ya affording a counseling session eyo nti olwensonga obutakola nsobi funa counselor oyogere naye omubuulire kikyoyitamu akuguiding the reason is why marriages are failing lwakulowooza mbu noyo kyagenda okungamba mbimanyi bintu bya bulijjo mukwano waliyo byotamanyi nomugamba okusanaga nasaba ddane biganda tewandi baddewo ba life coaches mu bulamu nti buli omu alivinga bulamu obwo buli different but there are always those life coaches nti I am a life coach babeera ne experiences these people learn these people study nti ebintu babisomye babimanyi oyinza omunyumiza story yo ng'osanga waliwo victim omu eyajja ng'ayitamu ekyo ekintu kyennyini osanga n'akivuunuka nga solution zo ziri ku fingertips do this nga teweetagala na counseling sessions nnyingi ng'ojja kugendayo ogu akuwe solutions zo nga tojja kuddayo naye ng'ate tewandizifunye ng'osigadde ewuwe waka weetuulidde kyobola banze nkubiriza nnyo omuntu nti woba tolina muntu gw'oyeyabiza mu mikwano gyo nga abo nga balina emimwa egy'oluwerere we n'abagambira ekyawo kyonna kigenda kuba kitegedde find a counselor and talk to them beeyabize be open abo be bantu abakyasinza okuuma ebyama counselors babeera n'ebyama bawa asobola okugendayo for counseling mana yendi mukwenda ku mukazi wange simanyi namucounselinga naawe omukazi n'ogendayo n'atakugambako nti ne bawo yabadde wano mwena babiri abahandlinga differently oli najjo olwegula mugenda ku kansala omu buli omu amadivaisinga lwe naye nga abamanyi nti muli bafumbo n'atayabya kyama nti nano ebbaawo yabadde ano naye atusa ebyama nti akukitingako toyagala okyogere yensonga lwaki toli kansala so nze njagala nnyo okubiriza abantu nti bw'oba oli mu bulamu nga olina ekikunyigiriza naye nga tolina mukwano gwo tolina muganda wo oba nebbaawo tosobola mweyabiza genda ofune kansala mufuule mukwano gwo munyumize buli kyoyitamu mu bulamu those people are helpful bagenda kuyambako ekyokubiri bw'oba mwana muwala naddala ddala n'abalenzi bafuna problem eno finding a solutions for the problems for the causes we stated nti low self esteem. Let me give you just a example aba bwetudde bwetuti waliwo difference n'okutula bwoti
ogiraba nti otudde bwoti waliwo difference n'omuntu okutuula bwoti wano tewekiririzaamu wano wekiririzaamu so kati kisinziira bwe building a confidence yo build your self esteem nti yadde bakussa wansi omubiri gwo yambala akagoye k'oyagala never ever allow people's opinions okutakinga toll mu bulamu bwo nti oyagala kwambala lugoye lwambale banange gino emibiri gye mulaba bagikolerera buleka nkugamba naye kale njagala okubeera naye figa naye nange nze naagijja wanze kati nze Farida waabwe mukama katonda no gino emibiri gye balaba you exercise you do not even need to go to the gym get a rope wakatandika okubuuka kola these exercises abayina smartphones genda ku Google nonya yoka app last time nga tuli first lockdown twakukozesanga nnyo obwo app kuba twali tuli emmere nga buli omu avudde mu shape genda ku Play Store abatayina iPhone nganze aba iPhone ze simanyi oba muzita mu App Store simanyi neze njogera kuba Android mikwano gyange genda ku Play Store downloadinga body fitness kola omubiri gwo ne bwotafune eri figure gyoyagala omubiri gwo gugenda toninga down like olabe nti osazeeko obugoye butandika okufitinga otandika okwambalanga nawe weewulirizamu sometimes most times I tell people agamba nsobola kutambuza high heels bannange ze high heels ezo teri kintu kyelevatinga self esteem ya mchala nga high heels ezo ng'atambulawo era omuntu omulaba nera omuntu omulaba awo ng'omuntu ali mu low shoes no wa high heels self esteem yo lijabwa abatambula entambula y'omuntu ali mu high heels si entambula y'omuntu ali mu low heels so tuwe kugamba kola ku self esteem yo gikole konti we elevating empola mpola obuntu obutono bwine kutani omuchala why would you sit like this yadoli no lubuto lunene rujjeyo lulwo rujjeyo tola bwoti omuntu alina kutuula ku 90 degrees totuula bwoti naye nga maliriza tukyali ku depression akansubira nti even next time nja kubeera wano nga nkyaba wa solutions oyina kola otya oyina kola biki ebintu bingi tukatandise tunatera okumaliriza Farida Bikobere is my name. Follow me on my accounts Farida Bikobere on Facebook, on Twitter, even on Instagram, LinkedIn walala we siri TikTok bambite munonyeza yo simanyi bye bakolayo bintu ebyokwemolera mu kamera balayize sibimanyi bwoyimba obuyimba bwembugegenya sibimanyi yo temunonyezayo nenga ku Snapchat yo gyendi yadde sitekayo bu video bwo nompereza sina kyentekayo just bwana nsanga ya mpereza ka inbox nja kasomera naye yo sina kyentekayo yadde nange nekimu nenga thank you for hosting me. Thank you Farida. Omumbejja siwula watabi olinako Bana thank you very much. Amanyanze Omumbejja Luwedde Lilian ku Facebook Lilian Luwedde, ku Instagram Lilian Luwedde, Twitter Lilian Luwedde, LinkedIn Luwedde Lilian, Snapchat nayo gyendi lwakuba yo nayo nga Farida bwanyonyodde nange ebyange biwanvu sijja kubanga mbinyonyola ku mpewo naye nga mwebale nnyo mwenna abatulabye. Thank you very much. Bana bwoba olina message genda yo munnange ogiteekeyo tulabe engeri gye tuyambaganamu. Okay, thank you very much, Princess. Anyway, the whole instance as to why we are sharing our own handles here, we want you to feel free at any point in that you may find to so accessing maybe kangeze the alternative Uganda, but then you abantu abera ku share you and you really have a burning story joandiaga doc sharing. We are open to it. That's why Chovaya Farida Gambe handle ye, Lilian Gambe handle ye, and I would go ahead to say my handles as well. I am Teangel Teddy ku Instagram, Facebook, ne Twitter ne Facebook buli wamu ate era nga serabidde njagala obagamba nti tuli ku Pavilion Gardens banange glona nti mugira banamu mugira I'm just looking gorgeous because of the environment and serabidde genda nyiga ka button yakaka the alternative Uganda. Every time you go live bagakola kwanga notification, you won't need a reminder or something, bakwanga bakwa notification. The alternative Uganda yekuleta Snap Talk, yekuleta the Mighty Drive, yekuleta Edisolio Mukulu, the Voltage. Anyway, it is still the alternative Uganda, real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go.